Die Sonnenbrand Erbarmungslos auf die endlosen Sandunen Wust. Die Luft flimmert vor Hitze, und der Horizon skien sich endlos ausdehnen. Lila stappt Schritt für Schritt durch den heißen Sand, ihr Kleidungsgut saint sie notwendig vor der Seng enden son. Jeder Atemzug war schwer, und ihr Körper skien unter der Hitze zu brennen. Doch sie hielt durch. Dies war kein gewöhnlicher Ort, und ihr Mission war es auch nicht. Seit Wochen hat Lila die Wust erforscht. Sie war auf der Suche nach einer alten Legend, die in ihrer Heimatstadt erzählt wurde, die Glut der Wust. Die alten Sprachen von einer geheimnisvollen Warmkel mitten in der endlosen Weite, einer Kraft, die Mut, stark und Weichheit verleihen konnte. Viel hatten sich auf die Suche gemacht, doch nur wenig waren Zurückgekehrt, und Jean, die Zurückgekehrt waren, hatten nie das gefunden, wonach sie suchten. Lila spurt, dass die Geschichten mehr als nur Mythen sein könnten. Als Jungferscharen war sie von Natur aus neugierig, aber etwas in ihr wusste, dass dies Reis anders war. Es war, als ob die Wust selbst sie rief, sie herausfordert. Jeder Schritt im heißen Sand fühlt sich an wie ein Kampf gegen die Element, doch sie kann nicht umkehren. Am dritten Tag ihrer Wanderung bemerkt sie die ersten Anzeichen einer Veränderung. Der Wind, der sonst nur heißen Corner trug, fühlt sich schwerer an, fast elektrisch. Die Sonskien heller, als wohl sie den Himmel verbrennen. Lila bleibt stehen, wischt sich den Schweiß von der Stirn und betrachtet die Dünen sich herum. Nix außer Sand und Hitze. Aber dann bemerkt sie ein leichtes Flimmern auf einer Dune in der Fern. Ein Lichtschimmer, fast wie ein Spiegel, der die Sonne reflektiert. Neugier und Aufregung durchströmten sie. Sie beschleunigt ihren Schritt, doch der Sand war tief und weich, und jeder Schritt kostet sie Kraft. Die Hitze ließ ihr Gedanken schwer werden, und sie müssen sich konzentrieren, klar zu bleiben. Während sie vorwärts ging, erinnert sie sich an die Geschichten, die ihr Großvater ihr erzählt hat. Sprach von Stürmen, die Menschen in die Fahrten, von Oasen, die plötzlich verschwunden, und von geheimnisvollen Lichtern, die nur den Mutigen erscheinen. Nach Stunden de Marches erreicht sie die Dune, von der das Licht ausging. Sie net sich hin und skob vorsichtig etwas Sand bei sich. Dort, verborgen unter dem glühenden Sand, lag ein kleiner, runder Kristall. Funkelt in einem tiefen Orange, als ob selbst von innen glut. Lila streckt die Hand aus und berührt ihn. Ein warmes Gefühl breitet sich in ihrem Körper aus, nicht heiß, sondern angenehm, wie ein Welle von Energie, die sie von innen starkt. Das ist das muss sein, flüstert sie. Sie wusste nicht, ob die Glut der Wust war, von der die Legenden sprachen, aber fühlt sich mächtigen. Ihr Herz schlug schneller, und in Mischung aus Freude und Nervosität ergriff sie. Doch bevor sie mehr herausfinden konnte, hört sie ein Geräusch hinter sich, das leise, aber deutlich Rascheln von Sand, als würde etwas Großes durch die Dünen gleiten. Lila sprang auf, das Herz klopfend. Sie sah sich Nichts. Nur Sand und Hitze. Aber das Geräusch wiederholt sich, nachher und schneller. Sie griff nach ihrem Wasserflask und hielt den Kristall in der anderen Hand. Ihr Sinn waren geschärft. Plötzlich stieg ein klein Sandwolk auf, und aus ihr taucht ein Tier auf, das sie nies übergesehen hat. Es war groß, mit schillernden Skuppen, die in der Sonne funkelten, und Augen, die intelligent und vorsichtig wirkten. Lila blieb stehen, bewegt sich nicht. Das Tier beobachtet sie ebenfalls. Nach einem Moment der Spannung neigt den Kopf, fast als wollt sie testen.
Dan verschwand es wieder in den Dünnen, so schnell, wie es erschienen war. Lila at me tief dirk. Die Wust war voller Geheimnis, und sie hat gerät eins devon hen. Die Nachtbrach hierin, und die Temperatur viel überraschend schnell. Die Seng and Hitze der Sonne which einer Kullen, klaren Nacht. Der Sternenhimmel war a Temporaubend. Lila set Saint sich auf ihn dun, legt den Kristall versichtig neben sich und begann zu schreiben, ihr Beobachtungen festzuhalten. Die Glut des Tages schien noch immer in der Luft zu liegen, und sie wusste, dass dies erster Anfang ihrer Reise war. Am nächsten Morgen packt sie ihr Sachen und berät sich auf einen neuen Tag vor. Sie hat das Gefühl, dass die Glut der Wust sie weiterfahren würde, zu Orten, die noch niemals übergesehen hat. Mit jedem Schritt durch den heißen Sand fühlt sie sich starker, mutiger und entschlossener. Die Wust war unerbittlich, aber sie war auch wunderschön. Die goldenen Dünnen, das flimmernde Licht der Sonne und die unendlich still machten sie ehrfurchtig. Lila wusste, dass sie sich auf etwas Großes vorbereiten musste, etwas, das mehr als Mut verlangt. Sie konnte es spüren, die Wust selbst hat ihr Herausforderung gestellt. Und so set sie ihren Weg fort, Schritt für Schritt, immer tiefer in das Herz der Glut. Der Kristall funkelt in ihrer Task, ein stiller Begleiter auf ihrer Reise. Was auch immer auf sie wartet, sie war bereit. Die Glut der Wust hat sie gefunden, und nun war es in ihr, das Geheimnis zu entdecken. Am Morgen nach ihrer ersten Entdeckung fühlt Lila sich trotz der anstrengenden Vortages überraschend frisch. Die Cool Nacht hat ihr Muten Muskeln erholt, und der Sternenhimmel der Wust war in ihrem Gedächtnis noch lebendig. Sie packt den Kristall versichtig in ihr Task, überprüft ihr Wasserreserven und macht sich wieder auf den Weg. Das Flimmern in der Fern vom Vortag war noch immer in ihrem Kopf, und sie konnte das Gefühl nicht abskuteln, dass etwas oder jemand sie beobachtet. Die Sonne stieg langsam über den Horizont und toucht die Dünnen in golden Farben. Sandkorner glitzerten wie kleine Diamanten, während der Wind leise durch die Wustzog. Lila ging Schritt für Schritt weiter, immer tiefer in die unbekannte Region. Sie achtet darauf, ihr Kraft einzuteilen. Ein kleiner Fehler in dieser Wust könnte gefährlich sein. Plötzlich hört sie hinter sich das Vertraut Rascheln von Sand. Sie dreht sich doch wieder war nichts zu sehen. Nur die Dünnen, die sich endlos erstreckten. Sie erinnert sich an das schillernde Tier vom Vortag, dessen Erscheinung so geheimnisvoll und flüchtig gewesen war. Viel leicht verfolgt es mich, dacht sie leise. Ein Teil von ihr spürt weder Angst noch Sorge, nur ein eigenartig Negier. Sie set Saint ihren Weg fort und erreicht bald ein Senk zwischen zwei hohen Dünnen. Hier war der Sand weicher, und die Luft fühlt sich merkwürdig warmen. Ein schwaches, flimmerndes Licht schimmerte am Boden, alsob die Sonne selbst durch den Sand schien. Lila net sich nieder und untersucht den Bereich. Sie entdeckt kleine Spuren im Sand, eingetig von einem Tier, aber nicht von einem gewöhnlichen. Die Pfoten waren groß, die Krallen scharf, und die Abdruck fahrten weiter in die Wust hinein. Das muss das Tier vom Vortag sein, murmelt sie und folgt versichtig den Spuren. Sie wusste, dass die Wust unvorhersehbar war, und jeder Schritt muss wohl überlegt sein. Doch ihr Negier trieb sie voran. Nach einer Weile erreicht sie ein weiterer Dune, von der sie ein seltsame Erscheinung sah, ein Hauch von Rauch oder Dunst, der vom Boden aufstieg und in der Sonne glitzert. Es war kein gewöhnlicher Sandwirbel. Lila spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie hat das Gefühl, dass die Glut der Wust nahe war. Langsam stieg sie die Dune hinauf, ihr Augen fest auf das flimmernde Licht gerichtet. Plötzlich fegte ein kleiner Sandsturm über sie hinweg.
Die Luft war dicht, und der Sand brandt auf ihrer Haut. Sie scoot saint ihr Gesicht mit einem Touch und Wortet, bis der Sturm sich gelegt hat. Als der Sturm vorüber war, blickt Sie auf und könnt es kaum fassen, vor ihr lagen klein Oas. Ein stiller Teich glitzert im Sonnenlicht, umgeben von wenigen Palmen und Sträuchern. Die Wust workt wie ein Spiegel der Hitze, durch dies klein Flatsch war Kohl und friedlich. Lila jingversichtig nachher, nit sich nieder und tauscht ihr Hand in das Wasser. Es war angenehm Kohl, und ein Gefühl von Orlichcherung breitet sich in ihr Aus durch die Freude ward nur Kurs. Etwas bewegt sich im Schatten der Palmen. Lila hab den Kopf und sah das schillernde Tier vom Vortag, das Sie nicht beobachtet. Es war größer, als Sie es in Erinnerung hat, und sein Augen gluten in einem sanften Golden. Langsam trat es nachher, als wohl es Sie testen. Lila bleib still, sprach kein Wort. Das Tier set sein sich schließlich auf die Vorderpfoten und blickt Sie neugierig. Ich will dir nix tun, flüstert Sie leise. Das Tier skien ihr Wort sie überstehen, denn es bleib ruhig. Lila nahm einen Schluck Wasser und set sein sich auf einen Stein, das Tier besser beobachten zu können. Es war wunderschön, sein Schuppen glitzerten in allen Farben des Sonnenlichts, und den Expert Sie die stark, die von ihm ausging. Während Sie dort saß, bemerkt Sie, dass die Luft die Oas herum seltsame warm ausstrahlt. Nicht die brennend Hitze der Sonne, sondern ein sanft, berechtigend Glut, die den Körper starkt und die Sinn schärft. Lila erinnert sich an den Kristall, den Sie bei sich trug, und spürt, dass es eine Verbindung zwischen dem Kristall, dem Tier und der Oas gab. Als skien Teil eines größeren Geheimnisses zu sein, das die Wust verbergen hielt. Plötzlich hört Sie ein Geräusch hinter sich, schritt, leise, aber sicher. Sie dreht sich und sah einen Mann. War groß, mit dunklem Haar und wettergerbter Haut. Seine Kleidung war einfach, aber funktional für die Wust. Trug einen langen Stab, der in der Sonne glitzert, und sein Blick war ernst. Du bist wichtiger, sagte leise. Nicht vielwagen es, so tief in die Glut der Wust vor Zudringen Lila war überrascht, aber Sie erwidert ruhig, Bist du, ein Hutter, antwortet Ich wache über das Geheimnis der Glut. Viel suchen Sie, doch nur wenig verstehen, was Sie wirklich bedeutet. Du hast Mut bewiesen, aber Mut allen reicht nicht Lila nicht. Sie spürt, dass dies der Beginn von etwas Größerem war. Die Oas, der Kristall, das schillernde Tier, als war Teil einer Prüfung, einer Reise, die weit über das hinausging, was Sie bisher erlebt hat. Der Hutter trat nachher, blickt auf den Kristall in ihrer Task und lächelt leicht. Die Glut der Wust ist kein gewöhnliches Feuer. Sie prüft Herz und Geist. Sie finden will, muss bereit sein, sich seinen Angsten zu stillen und die Wust selbst zu überstehen Lila hort aufmerksam zu. Ein Teil von ihr spürt die Nervosität, doch ein anderer Teil fühlt sich lebendig, starker und entschlossener als je zuvor. Sie wusste, dass ihr Reise gerade erst beginnen hat, und dass die Wust noch viel Geheimnis für Sie bereithielt. Die Sonne sank langsam hinter den Dünen, die Oas war in goldens Licht getaucht, und das schillernde Tier legt sich friedlich neben den Teich. Lila saß still da, spürt die Warm, die von der Glut ausging, und beriet sich innerlich auf das Vor, was kommen würde. Die Glut der Wust hat Sie gefunden, und nun muss Sie lernen, ihr macht zu überstehen die Nacht in der Oas war still, nur das leise Plätschern des Wassers und das leise Rascheln der Palmenblätter waren zu hören. Lila lag auf dem warmen Sand, den Kopf auf einen kleinen Stein gestützt, und dachte über die Wort des Hutters nach.
Mut alien Reich nicht. Hers und Geist müssen geprüft werden sie spürt, dass die Beverstehenden Prüfungen sen werden, durch ein inners Feuer gab ihr Kraft. Am Morgen weckt sie die Gluhen son ernud. Das Tier, das sie vom Vortag kannt, war verschwunden, vermutlich auf der Suche nach Nahrung oder einfach neugierig, wie sie selbst. Lila Fold, das es immer noch in der Nahe war, als wohl sie beschützen. Sie packt ihr Sachen, überprüft Wasser und Vorrat, und folgt den Spuren des Tiers, die sie tiefer in die Wust fahrten. Der Hutter hat ihrs gesagt, dass die Glut der Wust nicht nur ein Ort sei, sondern eine Kraft, die innere stark eins Menschen prüf. Lila war sich bewusst, dass dies Reis mehr bedeutet, als nur ein physikalisches Abentur. Sie müssen ihr Angst überwinden, ihr Entschlossenheit beweisen und die Geheimnis der Wust entschlüsseln. Stundenlang wandert sie durch den heißen Sand. Die Dünnen schienen endlos, die Sonne brannt auf ihren Rücken, und jede Bewegung war anstrengend. Plötzlich bemerkt sie ein Flimmern auf einer Dünne weit vor ihr. Es war heller und intensiver als zuvor. Sie wusste, dass dies kein Zufall war. Mit jedem Schritt spürt sie, wie ihr Kraft gestart werden, als ob die Glut selbst sie fahrt. Als sie die Dune erreicht, entdeckt sie in merkwürdige Formation im Sand, Stein, die in einem Kreis angeordnet waren, und in der Mitte ein weiteres, intensiver Gluhenslicht. Lila net sich nieder und sah, dass die Stein mit alten Zeichen bedeckt waren. Sie erkannt Symbole, die sie in alten Büchern über die Wust gesehen hat, Symbole, die Schutz, stark und Erkenntnis bedeuteten. Plötzlich hört sie das Rascheln von Flügeln. Ein Schwarm kleiner, schillernder Vogel flog über sie hinweg, als wollten sie leiten. Sie folgt dem Flug der Vogel vorsichtig, immer darauf bedacht, die Zeichen nicht zu beschädigen. Die Vogel fahrten sie zu einer engen Schlucht, deren Wande hoch und Stil in den Himmel ragten. Die Schlucht war dunkel, der Boden voller loser Stein und Sand. Lila zagert Kurs, dann stieg sie vorsichtig hinab. Jeder Schritt war gefährlich, ein falscher Tritt konnte sie zu Fall bringen. Doch sie spürt, dass dies der Nachsein Test der Glut war, Mut und Konzentration. In der Mitte der Schlucht fand sie ein Kleinkel, aus der heißes Wasser dampft. Der Geruch von Mineralien und Erde lag in der Luft. Hier müssen sie eine Entscheidung treffen. Der Hutter hat ihr gesagt, die Glut finden will, muss den richtigen Pfad wählen. Nicht jeder Weg ist sichtbar Lila schätzt sich Es gab drei mögliche Richtungen, jede fahrt tiefer in die Wust hinein. Sie entschied sich instinktiv für den mittleren Pfad, spürt ein inneres Sehen, das ihr sagte, dass sie richtig lag. Stundenlang wandert sie durch die Schlucht, die Hitze intensiver, der Sand grob unter ihren Füßen. Doch plötzlich begann der Boden zu beben. Kleinsteinruten, und in Wolke aus Sand und Staub stieg auf. Lila spürt, dass dies eine Prüfung war, eine Prüfung de Gleichgewichts und der Ruhe. Sie at mit Tiefen, konzentriert sich auf jeden Schritt und schafft es, sicher über die gefährliche Passage zu kommen. Am Ende der Schlucht öffnet sich ein Tal. Die Sonskien auf einen großen, glühenden Kristall, der in der Mitte des Tals aus dem Sand ragte. Die Luft in Harem flimmert und pulsiert wie ein Herzschlag. Lila spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Dies müssen die Kelder Glut sein. Doch als sie nachher kam, sah sie, dass sie nicht alien war. Der Hutter stand am Rand des Tals, sein Blick ernst, das schillernde Tier neben ihm. Du hast den ersten Test bestanden, sagte Aber der war Test kommt nach. Die Glut prüft nicht nur Mut und stark,
sondern auch hers und Weisheit Lila trat nachher den Kristall heran. Glut intensiver, alssie Wartet hat, und die Hitze spurt sie bis in ihr Noken. Doch stat Angst zu empfinden, Falt sie in seltsame Ruhe. Sie spurt, das die Glut nicht nervöses Hitze war, sondern in Kraft, die ihr Sinn schärft, ihr Gedanken klar macht. Plötzlich tauchte aus dem Sandin Vision auf. Lila sah sich selbst, verloren und verangstigt in der Wust, ohne Wasser, ohne Orientierung. Dann sah sie das schillernde Tier, das ihr habe, den Weg zu finden. Schließlich sah sie den Hutter, der ihr habe, die Zeichen zu verstehen. Die Vision verschwand, und Lila erkannt die Lektion, die Glut der Wust war nicht nur ein Ort, sondern ein Prüfstein für Mut, Weisheit und Vertrauen, in sich selbst und in die Verbündeten, die ihr begegneten. Du hast verstanden, sagte der Hutter leise. Nicht jeder kann das Herz der Glut spüren. Du hast den Mut, die Weisheit und die Entschlossenheit gesiegt. Aber die Wust hat noch weitere Prüfungen. Dies ist nur der Anfang Lila nicht, ihr Augen fest auf den glühenden Kristall gerichtet. Sie spürt in Kraft in sich, die sie über nicht kannt. Die Glut hat sie gefunden, und nun muss sie lernen, sie zu meistern. Der Tag neigt sich dem Ende, die Sonne sank hinter den Dünen, und die Warm der Glut war nun angenehmer, wie in Umarmung. Lila setzt sich auf einen Stein, das Tier neben ihr, der Kristall in der Mitte Tals, und betrachtet die Stern, die langsam am Himmel erscheinen. Sie wusste, dass die Reise noch lang nicht zu Ende war. Doch in diesem Moment fühlt sie sich stark, bereit, die Wust weiter zu erforschen, die Glut der Wust zu verstehen und ihr Prüfungen zu bestehen. Jeder Schritt, jeder Atemzug, jede Entscheidung wurde sie nachher zu dem Geheimnis führen, das tief im Herzen der Wust verborgen lag. Und so endet der dritte Tag ihrer Reise, ein Tag voller Erkenntnisse, Prüfungen und neuer Hoffnung. Die Glut der Wust hat ihr nicht nur Kraft geschenkt, sondern auch den Mut, weiter zu gehen der nach St. Morgen Brach heiß und klar über der Wusten. Lila erwacht in der kleinen Oase, die sich in den letzten Tagen zu ihrem sicheren Rückzugsort entwickelt hat. Das schillernde Tier war wieder verschwunden, vermutlich auf Erkundungstour. Der glühende Kristall in der Mitte Tals pulsiert noch immer sanft, als ob Lebenskraft ausstrahlt. Lila wusste, dass sie heute weitergehen musste. Die Glut der Wust hat noch größere Prüfungen für sie vorbereitet. Nachdem sie ihr Wasser Reserven überprüft und ihren Proviant vorbereitet hat, begann sie ihren Marsch in Richtung der weiter entfernten Dünen. Der Hutter hat ihr nur wenig Hinweis gegeben, falsch die einem Herzen, aber sie stets wachsam. Die Glut prüft nicht nur Körper und Geist, sondern auch die Geduld und die Mut Lila spürt, dass dies kein Lehrwarnung war. Die Wust war unberechenbar, und jeder Schritt konnte entscheidend sein. Stundenlang wandert sie durch die unendlich Sandlandschaft. Die Sonne brannt unbarmherzig vom Himmel, und der Sandskien bei jedem Schritt flüssig unter ihren Füßen zu schmelzen. Ihr Ode war bereits leicht vibrant, und der Schweiß ran ihr unaufhörlich über Stirn und Nacken. Doch innerlich spürt sie die Energie der Glut, die in ihr pulsiert, als würde sie fahren. Plötzlich zog der Winden, starker und heißer als zuvor. Kleine Sandpartikel wirbelten auf und bildeten einen dichten Schleier vor ihren Augen. Ein Sandsturm war im Anmarsch. Lila wusste, dass dies eine Prüfung der Glut war, eine Prüfung ihrer Ausdauer und ihrer Fähigkeit, Ruhe zu bewahren. Sie zog ihr Touch über Mund und Nase, hoch sich nieder und sucht Schutz hinter einer niedrigen Dune. Der Sturm tobt für Stunden. Sand peitscht auf ihr Kleidung, in ihr Augen, auf die Ode. Jeder Atemzug war schwer, und es gehen, als wohl die Wust selbst sie zurückhalten.
Doch Lila hielt Dirk. Sie erinnert sich an die Wort de Hutters, nur wer die Glut akzeptiert und sich ihr stellt, wird ihr Warkraft spüren sie at Tief, konzentriert sich auf die innerliche Warm, die vom Kristall und der Oase ausging, und spürt, wie sie Ruhe fand, selbst inmitten de tobenden Sturms. Endlich legt sich der Sturm. Lila richtet sich auf, der Sand bedeckt ihr Kleidung und Haare, doch ihr Blick war fest. Sie hat die erste Großprüfung bestanden. Vor ihr Streck sich nun ein Tal, das von Stielen Felswanden umgeben war. In der Fernglut Nut ein Licht, intensiver als, was sie bisher gesehen hat. Die Glut der Wustskien sie weiterzufahren. Als sie das Tal betrat, bemerkt sie, dass der Boden nicht aus Sand, sondern aus feinem, gluhendem Steinbestand. Jeder Schritt jugt Kleinfunken, und die Hitze drang bis in ihr Skeuhe. In der Mitte des Tals lag ein weiterer Kristall, größer und heller als der erste. Skien von innen lucketen und strahlten warm aus, die nicht unangenehm war, sondern Kraft und Konzentration verlieh. Plötzlich hört sie das Rascheln von Skuppen hinter sich. Das schillernde Tier trat aus dem Schatten der Felsen, seine Augen leuchteten wie Gold. Es war nicht feindlich, sondern skien sie begleiten, als wohl sicherstellen, dass sie den Weg richtig wählt. Lila folgt dem Tier vorsichtig, Schritt für Schritt. Die Glut der Wust ließ sie ruhig bleiben, trotz der sengenden Hitze. Sie erreicht schließlich Reihe von alten Steinblöcken, die in einer Linie im Tal standen. Jeder Block war mit Symbolen bedeckt, die wie Warnungen oder Rätsel wirkten. Lila net sich nieder und studiert sie sorgfältig. Sie erinnert sich an die Bücher, die sie über die Wustensymbol gelesen hat. Die Zeichen bedeuteten Mut, Geduld und Weisigkeit, Tugenden, die Glut prüft. Die Stunde verging, und die Sonne begann langsam zu sinken. Plötzlich bewegt sich etwas am Rand des Tals. Eine Gestalt taucht auf, klein, aber beweglich. Es war ein Wussenfuchs, dessen Fell in der Sonne rot-orange glitzert. Beobachtet Lila neugierig, dann lief los und verschwand hinter einem Felsen. Ohne Zeugern folgt sie dem Tier. Hinter dem Felsen öffnet sich ein versteckter Durchgang. Ein schmaler Tunnel führt tief in die Erde, und die Temperatur sank merklich. Die Wustdrossen war vergessen, nur die Still und das leise gluhende Kristalls begleiteten sie. Lila trat vorsichtig ein, das Tier dicht hinter ihr, und spürt, dass sie sich einer weiteren Prüfung nähert. Der Tunnel führt zu einer unterirdischen Kammer. Die Wände gluten leicht und geben ein sanftes Licht ab, das den Raum in golden Farben tauscht. In der Mitte der Kammer stand ein großer, runder Pool, dessen Wasser dampft und in dem sich das Licht des Kristalls spiegelt. Lila net sich hin und betrachtet das Wasser. Sie spürt, dass dies ein heiliger Ort war, die Quelle der Glut selbst. Die Warkraft der Glut liegt nicht in der Hitze, sondern in der Erkenntnis, sagt die Stimme hinter ihr. Lila dreht sich und sah den Hutter, der still im Schatten stand nur sen Hers offnet und die Wust versteht, kann die Glut nutzen. Lila trat vorsichtig nahe, blickt in das Wasser und sah ihr eigen Spiegelbild. Doch es war nicht nur sie, Bilder der Bisher eigen Prüfungen, de Tiers, der Visionen, der Gefahren der Wust, als verschmals zu einem Bild. Sie erkannt, dass die Glut sie geprüft hat, nicht zu bestrafen, sondern zu lehren. Mut, Weisigkeit, Geduld, das war die Botschaft. Ich verstehe, flüstert sie. Die Glut ist ein Spiegel meiner selbst, der Hutter nicht. Gina. Du bist bereit, den letzten Schritt zu machen. Die Wust hat dich geprüft, und du hast bestanden. Doch vergiss nicht, die Glut ist lebendig. Sie gibt Kraft,
Aber sie verlangt auch Verantwortung Lila Spurtin Vela von Energie durchieren Körperströmen. Die Hitze, die Profunden, die Tier, die Visionen, als hat sie starker gemacht. Sie fühlt sich verbunden mit der Wust, sie selbst Teil der glühenden Sandys, der funkelnden Kristall und der endlosen Dünen. Die Sonne sank hinter den Felsen, die Kammer glut sanft, und das Tier legt sich friedlich neben den Pool. Lila wusste, dass dies nicht das Ende ihrer Reise war, sondern ein neuer Anfang. Sie hat die Glut der Wust gefunden, ihr Profunden best enden, und nun war es in ihr, das Geheimnis zu bewahren, zu verstehen und zu nutzen. Mit einem letzten Blick auf den glühenden Pool trat sie aus der Kammer. Die Wust war immer noch heiß und unerbittlich, doch Lila fühlt sich stark, mutig und bereit. Die Glut der Wust hat sie verandert, nicht nur körperlich, sondern auch im Herzen und Geist. Und so endet der wir Tag ihrer Reise, voller Erkenntnisse, Profunden und neuer Hoffnung. Die Wust hat ihr Geheimnis gesiegt, und Lila war bereit, den nächsten Schritt zu gehen, tiefer in das Herz der Glut. Am Morgen de 5 Tages war die Wust stiller als Jesüver. Die Sonne stieg langsam über den Horizont und taucht die Dünen in ein goldenes Licht. Lila stand am Rand der Kammer, in der sie die Warkraft der Glut gespürt hat. Ihr Herz schlug ruhig, doch voller Erwartung. Heute wurde sie tiefer in das Geheimnis der Glut eintreten, tiefer als bisher. Das schillernde Tier, das sie von Anfang an begleitet hat, taucht aus dem Schatten der Dünen auf und stupsant sie sanften. Es gehen zu sagen, komm, es jet weiter. Lila folgt dem Tier vorsichtig, ihr Schritt fest und bedacht. Jeder Schritt auf dem glühenden Sand war in Erinnerung an die Profunden der vergangenen Tage, doch sie fühlt sich starker, ruhiger und konzentrierter. Bald fahrt der Weg sie zu einer hohen Dune, die sich wie ein Wand vor ihr erhob. Der Gipfel war kaum zu erkennen, so hoch war und der Wind wet Sand in ihr Augen. Doch sie wusste, dass dort oben die Nacht Prüfung wartet. Mit jedem Schritt spürt sie die Glut unter ihren Füßen, die Hitze, die ihr Bein anstrengt, und die Kraft, die sie innerlich wachsen ließ. Oben auf der Dune angekommen, öffnet sich vor ihr ein Panorama, das den Atem raubt. Vor ihr erstreckt sich ein endlos Ebene aus glühendem Sand, unterbrochen von vereinzelten Kristallen, die wie kleine Sonnen auf dem Boden funkelten. In der Ferne sah sie ein riesig Felsformation, die wie ein Tor in den Himmel ragte. Ein leises Glühen drang aus der Basis der Felsen, und Lila wusste, dies war das Herz der Glut. Das Tier rannt voraus, als wohl sie fahren. Lila folgt, das Herz voller Aufregung und Respekt. Nachher sie den Felsen kam, desto starker spürt sie die Energie der Glut. Sie durchdrang die Luft, warmt ihr Ot, macht ihr Gedanken klarer. Die Wust fühlt sich lebendigen, alsob sie selbst atmet, alsob jeder Sandkorn Teil eines großen, pulsierenden Wessens war. Als sie den Fuß der Felsen erreicht, bemerkt sie ein Reihe alter Symbole, die tief in den Stein gemeißelt waren. Es waren die gleichen Symbole wie in der unterirdischen Kammer, nur viel größer, komplexer und kraftvoller. Lila net sich nieder, berührt die Symbole vorsichtig und spürt sofort eine Verbindung. Die Glut der Wust sprach zu ihr, nicht mit Worten, sondern mit einem Gefühl von stark, Mut und Wettigkeit. Plötzlich ertönt ein Tiefscrollen. Die Felsen betten leicht, und ein Wolke aus glühendem Sand stieg auf. Lila spürt die Hitze auf ihren Armen, aber sie bleibt ruhig. Die Glut prüft sie erneut, die mal nicht nur Mut oder Wettigkeit, sondern auch ihr Entschlossenheit, inmitten von Gefahr ruhig zu bleiben. Sie atmet tief ein,
konzentriert sich auf das Kümmern des Kristalls in ihrer Task und macht einen Schritt nach dem anderen. Nach einigen Minuten berechtigt sich der Sand, und die Wolke verschwand. Vor ihr öffnet sich ein versteckt Hotel im Felsen, ein dunkler Eingang, der in das Herz der Glut zu fahren gehen. Lila spurt, das die letzte Prüfung war, bever sie das Wahlgeheimnis der Glut erreichen würde. Sie sammelt all ihren Mut, griff nach dem Kristall und betrat die Hotel. Im Inneren war es warm, aber nicht unangenehm. Ein goldens Licht leuchtet aus der Tiefe der Hotel, und die Wand des Kammerten wie flüssiges Gold. Das Tier folgt ihr, und sie spürt, dass sie nicht alien war. Die Glut der Wust war hier lebendig, pulsiert wie ein Herz, und jeder Schritt ließ sie die Kraft tiefer spüren. Plötzlich erschien Vision vor ihren Augen. Sie sah sich selbst in der Wust, alien und erschöpft, die Profunden der Hitze, des Sandsturms und der Schlucht durchlebend. Dann sah sie das schillernde Tier, das sie fährt, und den Hutter, der ihr half, die Zeichen zu verstehen. Schließlich sah sie in riesig Flamme, die aus der Erde selbst hervorbrach, die Glut der Wust. Die Vision zeigt ihr, dass alle Profunden sie auf diesen Moment vorbereitet hatten. Die Glut prüft Körper, Geist und Herz, hort sie die Stimme des Hutters in ihrem Inneren. Nur wer als Variant, wird ihr Warkraft verstehen Lila trat nachher in die glühende Flamme. Sie spürt eine Welle von Energie durch ihren Körper strömen, ihr Gedanken klarer und ihr Sinn scharfer als je über. Die Hitze war nicht brennend, sondern lebendig, wie eine Energie, die sie mit der Wust verband. Sie verstand nun, dass die Glut der Wust nicht nur ein Ort war, sondern eine Kraft, die Gene starkt, die würdig waren. Das Tier stup Saint sie sanften, als wohl sie anleiten. Lila streckt die Hand aus und berer die Flamme vorsichtig. Sofort durchströmt sie in warm Energie, die Jetphaser ihres Körpers zu erfüllen gehen. Mut, Weichheit, Geduld und Entschlossenheit, all dies war in ihr Variant. Sie fühlt sich eins mit der Wust, als ob sie selbst Teil der Glut geworden war. Nach einigen Minuten trat sie zurück, tiefenmend. Sie spürt die Kraft, aber auch die Verantwortung. Die Glut der Wust war nicht nur ein Geschenk, sondern eine Aufgabe. Ihr Kraft nutzend, müssen die Wust respektieren, ihr Geheimnis schützen und ihr Profunden verstehen. Lila wussend, dass sie bereit war, dies Verantwortung zu tragen. Der Hutter erschien neben ihr, sein Blick ernst, aber zufrieden. Du hast die Profunden bestanden, sagte Du hast Mut, Weichheit und Herz bewiesen. Die Glut der Wust ist nun ein Teil von dir Lila nicht. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sie spürt die Energie in sich, die Kraft, die sie starker, wacher und entschlossener macht. Doch sie wussend auch, dass dies kein Ende war. Die Wust war noch immer voller Geheimnis, und die Glut würde sie weiteren fahren und prüfen. Als die Sonne langsam hinter den Dünen verschwand, trat Lila aus der Hotel. Das Tier setzte sich neben sie, und sie blickt auf die endlosen Weiten der Wust. Jeder Sandkorn, jed Dune, jeder Kristall pulsiert in einem eigenen Rhythmus, verbunden mit der Glut, die nun auch in ihr lebt. Lila at mit tief die warm Luft ein. Die Glut der Wust hat sie gefunden, geprüft und gestart. Sie war bereit, ihr Reis fortzusetzen, die Geheimnis der Wust zu entdecken und die Kraft der Glut mit Weichheit zu nutzen. Und so endet der 5. Tag ihrer Reis, ein Tag voller Erkenntnisse, Profunden und der Entdeckung der wahren Macht der Glut der Wust. Der 16. Tag begann wie die anderen, die Sonne brannt heiß auf die endlosen Dünen, doch Lila spürt die innere Kraft, die ihr die Glut der Wust verliehen hat.
Das schillernde Tier war wieder in ihrer Seat, still und aufmerksam, als was ain't es, das heut ein entscheidender Tag war. Lila was ain't, das die wust noch ein letzte Prüfung für sie bereithielt, ein Prüfung, die als, was sie bisher gelernt hat, auf die Probestellen worthy. Sie wand durch die glühenden Dünnen, den Kristall in ihrer Task fest umklammert. Jeder Schritt folgt sich leichteren, als worthy die Energie der Glut sie tragen. Doch die Wust war unberechenbar, und das spürt sie bereits nach wenigen Stunden. Ein starker werdender Wind kündigt ihnen Sandstürmen, grosser und bedrohlicher als, was sie bisher erlebt hat. Lila sucht Schutz hinter einer hohen Dune. Die Sonne verschwand hinter einem Schleier aus fliegendem Sand, und die Hitze wurde von einem Kohlen, schneidenden Wind begleitet. Sie konnte kaum noch sehen, jeder Schritt war eine Herausforderung. Doch sie erinnert sich an die Wort des Hutters, die Glutpraft Körper, Geist und Herz. Sich versteht, Word von der Wust verschluckt sie at mit tief ein, Schloss die Gen und spürt die Energie de Kristalls in ihrer Task. Ein inneres Feuer erwacht, starker als Jet Angst, die sie übergefolgt hat. Die Glut der Wust gab ihr Mut, Klarheit und Geduld. Sie begann, sich langsam durch den Sturm zu bewegen, jeden Schritt bewusst setzend, den Kopf gegen den Sandwind stützend. Der Sturm tobt stundenlang, und Lila spürt, wie die Erschöpfung in ihren Kräften zehrt. Doch sie bleibt konzentriert, vertraut auf die Führung der Glut und die Gegenwart des schillernden Tiers. Schließlich begann der Sturm sich langsam zu legen. Der Sand bereinigte sich, und die Sicht kehrt zurück. Vor ihr erstreckt sich ein Tal, das von massiven Felsen umgeben war. In der Mitte des Tals lag ein riesiger, glühender Kristall, grosser und heller als alle, die sie bisher gesehen hat. Die Luft pulsiert vor Energie, und Lila spürt die Kraft der Glut, die sie fast überwältigt. Dies war das Herz der Glut, der Ursprung aller Prüfungen, aller Lektionen und aller Energie, die Wust bereitgestellt hat. Das Tier trat neben sie und sah sie erwartungsvollen. Lila wusste, dass dies der Moment war, in dem sie als, was sie gelernt hat, anwenden musste. Sie trat vorsichtig nahe an den Kristall heran. Jeder Schritt juckt klein Funken im Sand, und die Hitze war jetzt intensiv, doch nicht unangenehm, sie fühlt sich lebendigen, stark und fokussiert. Plötzlich erschien eine Vision. Lila sah sich selbst, jung und unerfahren, alien in der Wust, von Hitze und Sand erschöpft. Dann sah sie alle Prüfungen, die sie bisher bestanden hat, den Sandsturm, die Schlucht, die Oase, die Zeichen und Symbole, das Tier, den Hutter. Schließlich sah sie ein riesig Flamme, die aus dem Herz des Kristalls hervorbrach und sich in allen Richtungen ausbreitet. Sie erkannt die Botschaft, die Glut war kein einfacher Schatz, kein magisker Ort, sondern eine Kraft, die Geduld, Mut, Weisheit und innere stark Inte. Nur bereit war, alle Prüfungen anzunehmen und zu bestehen, könnt ihr Macht erfahren. Du hast die Prüfungen der Wust bestanden, hort sie die Stimme des Hutters hinter sich. Doch nun musst du selbst entscheiden, wie du die Glut nutzen wirst. Ihr Kraft ist groß, aber sie verlangt Verantwortung. Lila trat noch nahe, legt die Hand vorsichtig auf den glühenden Kristall und spürt sofort eine Welle von Energie durch ihren Körper strömen. Ihr Herz klopft, doch sie fühlt keine Angst, nur Klarheit und stark. Sie spürt die Verbindung zur Wust, zur Glut, zu allen Prüfungen, die sie bestanden hat. Als war eins, als pulsiert in ihr. Doch die Glut fordert mehr. Plötzlich bet der Boden, und aus der Tief der Felsen stiegen Welle aus glühendem Sand auf, die wie ein Wand auf sie zukam.
Lila spurt die Hitze auf ihrer Ort, aber sie bleib ruhig. Sie was saint, das die letzte Prüfung war, Mut, Entschlossenheit und Kontrolle über die eigene Angst. Sie at mit Tiefein, konzentriert sich auf die Glut in sich, und trat einen Schritt nach dem anderen in die Welle aus Sand. Jeder Atemzug, jeder Schritt war eine bewusste Entscheidung. Die Welle hört sich, durch sie spürt die Kraft der Glut, die sie hielt und gut saint. Schließlich brach die Welle über ihr zusammen, und der Sand bereinigte sich. Sie stand unversreit vor dem Kristall, starker und entschlossener als je zuvor. Das schillernde Tier stup saint sie sanften, als wohl es sagen, du hast bestanden lila lachelt, die Hitze, der Sand, der Sturm, als war Teil der Prüfungen Joasen. Sie hat Mut, Weisheit, Geduld und Herz bewiesen. Sie war eins mit der Glut der Wust. Der Hutter trat neben sie, nicht und sagte, du hast gelernt, dass die Glut der Wust nicht nur ein Ort ist, sondern eine Kraft, die das Herz und den Geist prüft. Du bist bereit, ihr Verantwortung zu tragen lila spurt in Tiefruhe und Klarheit. Sie was saint, dass dies nicht das Ende war, sondern der Anfang einer neuen Reise. Die Glut der Wust war nun ein Teil von ihr, und sie würde ihr Kraft nutzen, zu lernen, zu schützen und die Geheimnis der Wust zu bewahren. Die Sonne sank langsam hinter den Dünen, und das Herz der Glut lookte weiter. Lila trat zurück, blickt auf die White Wust und fühlt sich verbunden, mit der Glut, mit der Wust, mit sich selbst. Jeder Sandkorn, jed Dün, jeder Kristall pulsiert nun in ihr, und sie was saint, sie war bereit. Und so endet der 16. Tag ihrer Reise, ein Tag der letzten Prüfungen, der Selbstfindung und der Verbindung mit der Glut der Wust. Lila hat ihr Angst überwunden, ihr Kraft entdeckt und war bereit, das nach Saint Kapitel ihrer Reise zu beginnen. Der Tag begann still. Die Wust lag wie ein Meer aus Gold und Feuer vor Lila, und die Hitze der Sonne brannt intensiv auf den Sand. Doch die Esmal spürt sie keine Angst, keine Erschöpfung. Die Prüfungen der Glut hatten sie stark gemacht, klug und geduldig. Sie war bereit, das letzte Geheimnis zu entdecken und ihr Reise zu vollenden. Das schillernde Tier trat aus dem Schatten der Dünen, als wohl es sagen, es ist Zeit Lila nicht, griff nach dem Kristall in ihrer Task und begann, der Spur der glühenden Energie zu folgen, die sich wie ein unsichtbarer Faden durch die Wust zog. Jeder Schritt war bewusst, jeder Atemzug eine Verbindung zur Glut in ihr. Bald erreicht sie ein Senk, in deren mit ein riesiger Kristall wie ein pulsierendes Herz aus dem Sand ragte. Das Licht war intensiver als was sie bisher gesehen hat. Die Luft flimmert vor Hitze, doch sie spürt nicht die Gefahr, sondern ein Tiefwärme, die ihren Körper und Geist erfüllt. Die Glut der Wust selbst lag nun vor ihr. Lila trat vorsichtig nahe. Sie sah die Symbole, die in den Sand und Felsen graviert waren, Symbole für Mut, Weisheit, Geduld, Herz und Entschlossenheit. Als, was sie bisher gelernt hat, schien sich in diesem Moment zu verrienen. Die Prüfungen, das Tier, der Hutter, der Kristall, als hat sie auf diesen Moment vorbereitet. Die letzte Prüfung wartet auf dich, hort sie die Stimme des Hutters, die klar und ruhig zugleich klang. Du musst das Herz der Glut bewahren und dich ganz ihr öffnen. Nur dann wirst du verstehen, was war stark bedeutet Lila at mit Tiefein, spürt die Energie des Kristalls in ihrer Task, und legt ihr Hand vorsichtig auf die Oberfläche des großen Kristalls. Sofort durchströmt sie in Welle von Warm, Energie und Klarheit. Es war nicht nur Hitze, sondern eine Kraft, die sie starkt, bereinigte und inspiriert. Ihr Herz,
ihr Geist und ihr Ziel schienen in Einklang zu kommen. Vor ihren Augen begann die Wust zu flimmern. Sie sah Visionen von Sandstürmen, Oasen, Schluchten, Tieren und Kristallen, Moment, die ihr Reis geprägt hatten. Dan erkannt sie etwas Tiefers, die Glut war nicht nur ein Ort oder ein Kristall, sondern eine Kraft, die als Leben, Jed Entscheidung und Jed Prüfung verband. Ihr Kraft nutsaint, mussaint verantwortungstragen, aber auch verstehen, das Mut, welches und Hers miteinander verbunden waren. Plötzlicher hab sich die Luft über dem Kristall wie Feuer, formt sich zu einer riesigen, skimmernden Gestalt. Lila spurt kein Furcht, nur Staunen. Die Gestalt sprach ohne Wort, doch sie verstand, dies war das Wesen der Glut selbst. Es sagt ihr die Wust in all ihrer Skönheit und Gefahr, ihr Geheimnis, die Prüfungen und die Lektionen, die sie gelernt hat. Als, was du gelernt hast, ist nun in dir, hort sie die Stimme de Huttersernud. Die Glut ist ein Spiegel deines Herzens. Ihr Kraft meistern will, muss nicht nur stark, sondern Weichheit und Mitgefühl Jean Lila Schloss die Augen und konzentriert sich. Sie spürt die Glut in ihrem Inneren pulsieren, Jet Energie in ihrem Körper aktivieren. Sie lies all ihr Angst, Zweifel und Müdigkeit los. Nur noch Klarheit, Mut und Entschlossenheit bleiben. Dan öffnet sie die Augen und sah die Glut vollständig, nicht als flammendes Feuer, sondern als ein Netzwerk aus Licht und Energie, das als verband. Das schillernde Tier trat zu ihr, stupsaint sie sanfte und blickt sie erwartungsvollen. Lila verstand, das sie nun bereit war. Sie streckt beide Hand aus, bearer die Glut mit Hers und verstand zugleich. Ein intensives Lucken breitet sich aus, durchströmt die Wust, erfüllt die Luft, den Sand, die Kristall. Sie spürt, wie ihr Kraft, ihr Weichheit und ihr Mut eins werden mit der Glut. Die Visionen, die vor her erschienen waren, werden lebendig. Sie sah sich selbst, wie sie anderen have, die Wust zu verstehen, die Geheimnis der Glut zu respektieren, wissen weiter zu geben und stark zu sein, ohne sie zu missbrauchen. Die Glut der Wust hat ihr nicht nur Kraft geschenkt, sondern auch Verantwortung und Weichheit. Der Hutter trat neben sie, ein stilles Lächeln auf den Lippen. Du hast die Glut gemeistert. Du bist nun Hutterin der Weichheit der Wust. Nutze sie mit bedacht, Mut und Hers Lila nicht. Sie wassaint, dass ihr Reis hier nicht endet, sondern einen neuen Anfang markiert. Die Glut der Wust war nicht nur ein Schatz, sondern ein Lehrer. Sie spürt die Verbindung zu allem sie herum, Sand, Kristall, Tier, Menschen, die irgendwann dies Wust betreten werden. Sie hat gelernt, das war stark aus Wissen, Mut und Mitgefühl bestand. Langsam trat sie aus dem Herz der Glut heraus. Die Wust war still, doch in ihr pulsiert Leben, Energie und Warm. Das schillernde Tier begleitet sie, und gemeinsam blickten sie auf die endlosen Dünen. Lila wassaint, dass sie ihr Reis nicht allein gegangen war. Jed Prüfung, jeder Sturm, jeder Kristall hat sie gelernt, sie war und wozu sie fähig war. Die Sonne sank langsam hinter den Dünen. Das Herz der Glut leuchtet noch immer, sanft, mächtig und lebendig. Lila setzt sich auf ein Dün, das Tier neben ihr, und atmet tief die warm Luft ein. Sie spürt Frieden, Erfüllung und die tief Verbindung zur Wust. Die Glut der Wust hat mich gefunden, geprüft und gelernt, flüstert sie. Und nun werde ich ihr Weichheit die Stern erscheinen am Himmel, und die Wust glitzert im sanften Licht der Nacht. Lila lächelt, wassaint, dass sie bereit war für alles, was kommen würde. Die Glut der Wust war in ihr,
ein Führer der Stark, demüts und der Weisheit, das niemals erlosken werde. Und so in det die Reis von Lila durch die Glut der Wust, nicht als ein Fake Versprechen, sondern als Hüterin einer Kraft, die grosser war als sie selbst. Die Wust hat sie geprüft, geformt und gestart, und nun war sie bereit, die Verantwortung zu tragen, die Glut zu verstehen und ihr Macht mit Bedacht zu nutzen. Die Glut der Wust pulsiert still, doch unaufhörlich. Lila Wussend, das sie immer ein Teil davon sein werde, ein Teil von Mut, Weisheit und Hers, das die Geheimnis der Wust für die Zukunft bewahrt.